Hello guys! Ako pala si Sir Jun at welcome sa aking YouTube channel. Kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin ang bell button para ma-notify kayo kapag nag-upload ako ng bagong video. Ang lesson natin sa video na ito ay tungkol sa factoring general trinomials. Paano nga ba mag-factor ng general trinomials? Pero bago tayo magpatuloy sa ating lesson, pag-usapan muna natin kung ano ang tinatawag na trinomial. A polynomial with three terms is called a trinomial. Trinomials often have the form x squared plus bx plus c. So, yung pinakamataas na degree is 2. At first glance, it may seem difficult to factor trinomials, but you can take advantage of some interesting mathematical patterns to factor even the difficult-looking trinomials. Kung matatandaan nyo guys, sa past video ko na factoring perfect square trinomial, meron tayong mga pattern doon na ginagamit kung paano ba i-factor ang isang perfect square trinomial. So, the same din dito sa factoring general trinomial. As a review, in factoring trinomials, x squared plus bx plus c, so ito yung general form niya. Trinomials in the form x squared plus bx plus c can often be factored as the product of two binomials. So, kagaya din ito ng perfect square trinomial. Ang product niya or yung result niya, end result, is always binomials. Remember that a binomial is simply a two-term polynomial. Yes, it's true. Let's start by reviewing what happened when two binomials such as x plus 2 and x plus 5 are multiplied. Okay, multiply natin ang x plus 2 times x plus 5. So, multiplying these two binomial using the FOIL method. So, sa FOIL method guys, ang inuuna natin is i-multiply natin yung first term. So, meron tayong x times x. It is x squared. Then, sunod is yung o or outside. So, meron tayong x times 5 or 5 times x is plus 5x. Then, sunod guys is yung I or the inner. So, meron tayong 2 times x. So, meron tayong plus 2x. Then, yung L, that is the last. So, meron tayong 2 times 5. So, meron tayong plus 10. Then, combine like terms. So, meron tayong like terms na 5x plus 2x. So, copy x squared. Then, yung combine like terms na 5x plus 2x is equals to 7x. Then, plus 10. So, factoring is the reverse of multiplying. So, let's go in reverse and factor the trinomial x squared plus 7x plus 10. But before that, to factor a trinomial in the form of x squared plus bx plus c, so pag nakita nyo ito guys, x squared plus 7x plus 10, yung b natin
is 7 at saka yung C is yung 10. Ito na ngayon yung mga procedure in factoring general trinomial. So, yung una is find two integers R and S whose product is C and whose sum is B. Pangalawa is rewrite the trinomial as x squared plus rx plus sx plus c. So, ibig sabihin guys, itong x squared plus bx plus c, i-expand natin to siya ay magiging rx plus sx. Instead of bx ay magiging rx plus sx. Tapos, use grouping and distributive property to factor the polynomial. So, hindi na siya trinomial. So, apat na term na siya. So, polynomial na ito sa guys. Then, yung magiging result niya is yung factors will be x plus r and x plus s. So, ang gagawin natin guys, reverse of multiplying nga, titignan natin kung yung x squared plus 7x plus 10 ay babalik ba sa x plus 2 at saka x plus 5. Di ba kanina ginawa natin, minultiply natin ito by FOIL method at ang yung sagot ay x squared plus 7x plus 10. So, ipa-factor out natin yung x squared plus 7x plus 10 kung ito ba yung magiging end result. Okay? Para sa una nating halimbawa, factor x squared plus 7x plus 10. So, para sa ating solution, yung first tip natin guys is maghanap tayo ng dalawang integer na r at saka s na yung product is c and at saka yung sum ay b. So, focus tayo dito sa 7x. Hanap tayo ng dalawang integer na r at saka s na kapag in-add natin ay magiging 7 so meron tayong 6 plus 1 equals to 7, 4 plus 3 equals pa rin sa 7, tapos 5 plus 2 equals pa rin sa 7. So, nakahanap na tayo ng dalawang integer na r at saka s na pag kinuha natin yung sum niya ay 7. So, ang gagawin na naman natin ngayon guys is ganito. I-multiply natin ngayon itong integer na nahanap natin. Dapat ang magiging result ay 10. So, umpisa tayo dito sa 6 at saka 1. So, meron tayong 6 times 1 equal to 6. Then, sa 4 at saka 3 naman. So, meron tayong 4 times 3 is equals to 12. Then, next, meron tayong 5 at saka 2. So, meron tayong 5 times 2 is equals to 10. So, therefore, yung 5 plus 2 na equals to 7, so ito siya guys. Then, yung 5 times 2 is equals to 10. Ito naman siya guys. So, therefore, yung hinahanap natin na dalawang integer na r at saka s is 5 at saka 2. Then, yung r natin is equals to 5. Tapos, yung s natin ay equals to 2. Actually guys, this is interchangeable. So, pwede nating sabihin na yung r natin is equals to 2 at saka yung s natin is equals to 5. Pwede pa rin yun guys. Then, yung c natin is
10. Di ba nga? 5 times 2 is equals to 10. Di ba nga sabi is R at saka S, the product is C. Then, ang sunod, rewrite the trinomial as x squared plus rx plus sx plus c. So, ito guys di ba may value na tayo ng r? Meron din tayong value ng s at saka value ng c. So, rewrite. So, copy plus meron tayong 5x plus 2x plus 10. So, itong x squared plus 7x plus 10, yung 7 guys ay in-expand natin into 5x plus 2x. So, tingnan nyo guys pag in-add natin to, combine like terms, 5x plus 2x ay equal to 7x. Then, gagawin natin, use grouping and distributive property to factor the polynomial. So, kaya natin in-expand ito guys into 4 terms para mag-group natin to siya. Parang ganito. So, group natin yung x squared plus 5x. Tapos, group din natin yung 2x plus 10. Pagkatapos nyan guys, ifa-factor out natin or kukunin natin yung GCF ng x squared plus 5x at saka kukunin din natin yung GCF ng 2x plus 10. So, factor out yung x. So, tignan nyo guys pag ni-reverse natin, ito ba ay magiging ganito rin yung result. So, meron tayong, di ba, x times x is x squared. So, tama. Then, meron tayong x times 5 is 5x. So, tama rin. Okay? So, yung GCF ng x squared plus 5x is x. Di ba? Then, how about naman tong 2x plus 10? So, meron tayong factor out natin yung 2. So, di ba guys, tingnan nyo kung i-reverse natin. So, meron tayong 2 times x is 2x. Okay, correct. Then, 2 times 5 is 10. Okay. Just remember guys na dapat kung anong factor natin dito na x plus 5, dapat ganun din dito sa kabila. Okay? So, next. So, ito nga, yung GCF natin is equal to x plus 5. So, magkapareho sila ng GCF. So, ito. Diba? Next is, anong gagawin natin? So, ito nyo guys, ito yung unang factor ng x squared plus 7x plus 10. So, ang gagawin natin para makuha pa natin yung pangalawang factor is divide itong dalawang ito by x plus 5. Diba? So, makikita nyo mamaya guys, makakancel out dito. X plus 5 dito at saka x plus 5 dito. So, tingnan nyo So, x times x plus 5 divided by x plus 5 plus meron tayong 2 times x plus 5 divided by x plus 5. Kasi nga, common yung kanilang denominator. So, cancel out. So, pag kinancel out natin guys, itong x plus 5 divided by x plus 5, ang result is 1. So, 1 times x or x times 1 is equals to x. Diba? Then, sa kabila naman, meron tayong cancel out yung x plus 5 divided by x plus 5 or x plus 5 all over x plus 5 is equals to 1.
Then 1 times 2 is 2, di ba? So, yung result natin is x plus 2. So, ito na ngayon yung pangalawang factor ng x squared plus 7x plus 10. Thus, factored form of x squared plus 7x plus 10 ay itong dalawang ito. So, meron tayong x plus 5. Ito yun kanina guys, yung GCF. Then, after dividing x plus 5, yung pangalawang factor naman ay x plus 2. So, therefore, ito na ngayon yung factors ng x squared plus 7x plus 10. Pero guys, sa pangalawang example natin ay meron akong technique na hindi na tayo aabot sa ganitong kahabang solution. Para sa ating pangalawang halimbawa, meron tayong factor p squared plus 5p plus 6. Sa solution natin, para sa procedure number 1 or step number 1, ganun pa rin guys, hahanap tayo ng dalawang integer na r at saka s na yung product ay c at yung sum ay b. So, ang unang ginagawa natin ay maghahanap tayo ng dalawang number na ang sum is b is equals to 5. So, meron tayong 4 plus 1. Diba? 4 plus 1 is equals to 5. Then, ano pa ba ang mga integer na pag in-add mo ay 5 ang result? Meron tayong 2 plus 3 is equals to 5. Pagkatapos nyan, i-multiply na natin na ang dalawang number na napili natin na may sum na 5. So, meron tayong 4 times 1. Kailangan guys, pag minultiply natin, yung product niya is 6. Okay, so 4 times 1 is equals to 4. So, hindi pwede itong dalawang integer na 4 at saka 1. So, how about naman yung 2 at saka 3? Ano ang kanilang product? So, 2 times 3 is equal to 6. So, therefore, yung r at saka s natin ay 2 at saka 3 dahil pag in-add natin yung r at saka s equal to 5 at saka pag minultiply naman natin, ang result ay 6. Ito yan siya guys. So, therefore, ito ngayon yung r at saka s natin. Then, yung r is equals to 2. Then s is equals to 3. Then yung c natin is equals to 6. Then, rewrite the trinomial as x squared plus rx plus sx plus c. So, expand lang natin. Ito siya guys. So, instead of using x, we're going to use p. So, meron tayong p squared plus rp plus sp plus c. Meron tayong p squared plus 2p plus 3p plus 6. Then, ang sunod, yung third step, the resulting factors will be x plus r and x plus s, or dahil p nga ito, p plus r and p plus s. Alam nyo ba guys kung anong ibig sabihin nito? Pag nakuha mo yung r mo at saka yung s mo, wala na, bingo na. Kuha mo na yung kanyang factor. Di ba nakuha na natin yung value ng r at saka s? Ano ba yung value ng r at saka s natin? Yung r mo is 2, yung s mo is 3. So, pag sinubstitute mo dito, wala na. Kuha mo na yung
kanyang factors. So, tignan nyo guys ha. Thus, factored form of p squared plus 5p plus 6. So, pag sinubstitute mo na yung value ng r at saka s, dito, sa pattern na ito, so, meron tayong p plus 2. Diba? Ito yung r. So, ito naman yung r. Tapos, meron tayong p plus 3. Dahil nga, yung s mo is 3. So, therefore, ito na ngayon yung factor ng p squared plus 5p plus 6. That is, p plus 2 at saka p plus 3. Para naman sa ating pangatlong halimbawa, meron tayong factor y squared plus 4y minus 21. Para sa ating solution, hanapin or find yung dalawang integers na r at saka s whose product is c and sum is b. So, dito guys, kung nakikita nyo, yung r at saka s, pag inad mo, ay dapat equal to 4. Pero pag minultiply mo naman, dapat ay minus 21. So, ibig sabihin, pag nag-multiply tayo ng dalawang number, ang result ay negative 21. Ibig sabihin, one of the integers must be negative and the other one is positive. Dahil sa rules ng multiplication of integers, pag yung result mo is negative, dapat unlike sign siya. Ibig sabihin guys, mayroong isang number sa r at saka s na negative at saka yung isa is positive. Since pag inad mo silang dalawa, yung result is positive, ibig sabihin mas malaki yung integer na may sign na positive kaysa sa integer na negative. Di ba? Sa addition of integer. So pag malaki yung positive mo, mas maliit yung negative, ang result is positive. So, ano kaya yung number na yun na kapag inad mo, ang result is positive, tapos pag multiply mo, yung result is negative 21. Let's try. Meron tayong 7 plus negative 3. So, kita nyo guys ha, yung positive mo is mas malaki kaysa negative na integer. Kasi pag inad mo yan, dapat positive yung result. Tingnan mo ha. So, 7 plus negative 3, meron tayong 4. So, jackpot tayo guys ha. Dito pa lang oh, nakuha na natin oh, 4. Ano pa ba yung mga dalawang integer na pag inad mo ay magiging positive 4 yung result? Meron tayong negative 7 plus 3. Ito guys, hindi ito pwede. Kasi nga, sabi ko kanina, dapat mas malaki ito kaysa dito. Kasi ito, pag kinuha mo yung sum niya, ang result is negative 4. So, hindi natin siya pwede. Kasi nga, positive ito, di ba? Okay. How about naman kung i-multiply mo yung dalawang number niyan? Halimbawa, ito. Di ba? 7 at saka negative 3. So, 7 times negative 3, the result will be negative 21 kasi nga unlike sign. So, yung sign mo is negative. So, 7 times 3 is 21, then the sign is negative. So, guys, dito pa lang, na-meet na natin yung condition. Diba? 7 plus negative 3 is 4. Positive 4 nga. Then, pag minultiply mo yung dalawang number na to, ang result is negative 21. Ito yun.
So, ibig sabihin guys, no need na ito kasi nga dito pa lang wala na. Hindi na pwede kasi negative ito, positive naman ito. So therefore, yung value ng dalawang integer na r at saka s ay 7 at saka negative 3. Then, the r is equals to 7. Then, yung s is equals to negative 3. So, yung c naman is equals to negative 21. So, the next step is rewrite the trinomial as x squared plus rx plus sx plus c. Since y, yung variable ng ating trinomial instead na x, gagamitin natin is y. So, meron tayong y squared plus ry plus sy plus c. So, in-expand lang natin. Ito. Diba? Yung 4y. So, substitute yung mga value ng r, s, at saka c. Meron tayong y squared plus 7y minus 3y. Kasi nga guys, yung s natin is negative 3. So, magiging 3y minus 21 kasi nga yung c natin is negative 21. Tapos, the resulting factors will be x plus r in x plus c. So, ganito din yung sa may example number 2 guys, na kapag nakuha mo yung value ng r at saka s, bingo na. Makukuha mo na yung factors ng trinomial na y squared plus 4y minus 21. So, ano ba yung value ng r at saka s? Di ba ito guys? 7 at saka negative 3. Thus, factored form of y squared plus 4y minus 21 by substituting the value of r and s to this pattern, x plus r at saka x plus s, ito na yung magiging result. Y plus 7, diba nga yung r mo is 7, tapos y minus 3. Kasi nga yung s mo is negative 3. So guys, susundan nyo lang ito ha. Instead na x, papalitan mo ng y, tapos yung r mo, yung value ng r mo is 7, tapos ito is y, tapos yung value ng s mo is negative 3, so magiging ito, y minus 3. So, ibig sabihin guys, yung y plus 7 times y minus 3 is the factors of y squared plus 4y minus 21. Para naman sa pang-apat at huli nating halimbawa, meron tayong factor q squared minus 3q minus 18. Para sa ating solution, ganun pa rin guys, hanapin natin yung dalawang integer na r at saka s na yung product is c and ang kanyang sum ay b. So, pag nakita nyo guys yung ating middle term na 3q, hanapin nga natin yung r at saka s. So, pag in-add natin yung dalawang number na yan, dapat is equal to negative 3. Tapos, pag multiply naman natin yung number na yon, dapat is negative 18. So, ibig sabihin guys, yung value ng r at saka s, dapat ang isa doon ay negative. Kasi pag pinactor natin or kinuha natin yung product, dapat is negative 18. Di ba nga, unlike sign, yields to negative result. Tapos dito, pag in-add mo negative, ibig sabihin, mas malaki yung value ng integer na may negative sign kaysa integer na may positive sign para maging negative yung result ng sum. So, ano kaya yung number na yon? Halimbawa,
So, meron tayong negative 6 plus 3 is equals to negative 3. Kasi nga, mas malaki yung 6 na may sign na negative. So, negative 6 plus 3 ay negative 3. Meron din tayong negative 9 plus 6 is equals to negative 3 pa rin. Tapos, meron din tayong negative 7 plus 4. Ang result pa rin is negative 3. Ngayon, itry naman natin kukunin yung product ng negative 6 at saka positive 3. So, meron tayong negative 6 times 3 equal to negative 18. Tapos, yung negative 9 times 6 is equals to negative 54. Tapos, yung negative 7 times 4 is equals to negative 28. Ngayon, ano yung value ng R at saka S na nakamit sa dalawang condition na pag inad mo, yung value is negative 3 at saka pag minultiply mo naman, ang value is negative 18. So, obvious guys, ito yon, negative 6 at saka positive 3. So, ang value ng ating R is equals to negative 6 at saka yung value ng S is 3. At saka yung value naman ng ating C is negative 18. So, ganun pa rin guys, rewrite the trinomial as x squared plus rx plus is x plus c. So, instead na x, gamitin natin is q. So, meron tayong q squared plus rq plus sq plus c. So, by substituting the value of r at saka s, meron tayong q squared minus 6q, dahil nga negative 6 yan, plus 3q, dahil yung value ng ating s is 3, tapos minus 18 dahil yung value ng c natin is negative 18. So, yung expanded form ng ating middle term na negative or minus 3q is negative or minus 6q plus 3q. Then, ganun pa rin guys, the resulting factors will be x plus r in x plus s. So, ang ibig sabihin nito, kagaya ng mga nakarang halimbawa, pag nakuha mo yung value ng r at saka s, then nakukuha mo na rin yung factors ng trinomial na ito. Thus, factored form of q squared minus 3q minus 18 ay, so by substituting the value of r and s to this pattern, so meron tayo q minus 6 at saka q plus 3. So guys, yung factors ng q squared minus 3q minus 18 is q minus 6 at saka q plus 3.